Hello students, this is A3 Education, Class 10, CBSE, Chapter 1, Real Numbers. Exercise 1.2, first sum. Prove that root 5 is a irrational. ஓகேவா? இந்த சம்மை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா நம்ம ஆப்போசிட் மெத்தடில் எடுத்துகிட்டு போய் இது என்ன அசியூம் பண்ண போகிறோம்னா ரூட் 5 இஸ் ரேஷனல்னு அசியூம் பண்ணி லாஸ்ட்டில் இட் இஸ் எ கான்ட்ராடிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். கான்ட்ராடிக்ஷன்னா நம்மளுக்கு ரூட் 5 வந்து ரேஷனலாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, சொல்யூஷன். Let us assume, okay, root 5 as root 5 as rational. Okay, therefore rational number will be in a by b form. Okay, so that இங்க வந்து a by b are integer. First condition, a and b are integer. Okay, b வந்து not equal to 0 and a and b are co-prime numbers. Co-prime means it should be in a smallest form in a fraction, such as it may be 2 by 3 or 2 by 5. Okay, it is a prime numbers in the smallest numbers. Okay, then now cross multiply பண்ணிக்கலாம். Therefore b root 3 is equal root 5 equal to a. Squaring on both sides, therefore b root 5 the whole square is equal to a square. Therefore b square root 5 the whole square is equal to a square. அப்போ ரூட் வந்து ஸ்கொயர் root 5 into root 5 is equal to 5 therefore 5b square is equal to a square. This is the equation number 1. இப்போ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து what we infer, thus a square is என்னது divisible by, இப்போ 5 இந்த பக்கம் தானே வரும், therefore a square is divisible by 5. This implies a is also divisible by 5. a square divisible நம் போது a is also divisible by 5. Okay, then therefore இப்போ நம்ம வந்து 5 a வந்து போகுன்றனால a is equal to 5c ன்னு அசியூம் பண்றோம். என்னது let a is equal to 5c. as a is divisible by 5, we assume that what a is equal to 5c. based on the assumption it goes. Okay, next substitute a in equation number 1. Therefore 5b square is equal to 5c the whole square, which is 5b square is equal to 25c square, which further gives cancel பண்ணுங்க 1s are 5s are. Therefore b square is equal to 5c square. This gets okay. எப்படி வந்திருக்கு? b square is equal to 5c square. புரிஞ்சா? Therefore இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்னப்பா கிடைக்குது? This is equation number 2. Therefore from 2 b square is divisible by 3 and b is also divisible by 3. இப்போ a won't divisible by 3 ஏன்னா 5 இந்த பக்கம் கீழே வந்துரும், therefore 5 divided by 5, therefore divisible by 5. therefore b and divisible by 5, b 5 இந்த பக்கம் கீழே வந்துரும் 5. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? ரெண்டுத்துலயுமே divisible by 5. a and b have at least 5 as common factor. ஏன்னா ரெண்டுத்துலயுமே 5 டேபிள்ல போகும்னு சொல்லியாச்சு, therefore 5 as common factor. ஓகேவா? therefore our assumption it is a contradiction. ஏன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம், காமன் ஃபேக்டரே இருக்கக்கூடாது. therefore இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு,
காமன் ஃபேக்டர் இருக்கு. therefore it is a contradiction. Our assumption is wrong. therefore root 5 is irrational அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? let us assume root 5 வந்து ரேஷனல் அசியூம் பண்ணோம். therefore a by b, a and b are integer. டினாமினேட்டர் வந்து 0வா இருந்தால் 1 by 0 is infinity. therefore டினாமினேட்டர் வந்து 0 இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு. a and b are co-prime numbers. இது எல்லாமே இந்த 3 points is very very important in the point of board of examination. if you don't write this 3 point, 1 mark will be reduced. ஓகேவா? இதை அடுத்து இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் we get the equation. therefore a squared divisible by 5. therefore a is also divisible by 5. therefore we assume that a is equal to 5c and substitute that b is also divisible by 5. therefore they are having a 5 as a common factor, which is not possible in our condition. therefore it is a contradiction. Our assumption is wrong. therefore root 5 is irrational. Okay, thank you.